Good morning, my dear students. I am Rasne Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shivgaon. My subject is pharmacology and toxicology. The unit that is chemotherapy, and this chemotherapy unit consists of various chapters. Today I am going to discuss with you the new chapter, that is chemotherapy of leprosy. In previous lecture shown that the chemotherapy of tuberculosis, these are also infection that causes by the mycobacterium tuberculosis, like that or same that in leprosy condition, leprosy it is also having a disease and that causes by mycobacterium leprae. मायकोबॅक्टेरियम लेप्राय या नावाच्या बॅक्टेरियल इन्फेक्शनमुळं हा लेप्रसी नावाचा डिसीज होतो. जसं की टीबीसाठी मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस आहे, तसा लेप्रसीसाठी मायकोबॅक्टेरियम लेप्राय नावाचा एक बॅक्टेरिया इन्फेक्शन होतं. त्यामुळं स्किनवर जे काही इन्फेक्शन होतं त्याला म्हटलं जातं लेप्रसी. वन बाय वन डिस्कस करूया आपण. इंट्रोडक्शन अबाउट द लेप्रसी, देन क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स are used for the treatment of leprosy, then ADME of leprosy, adverse reactions, preparation and dose, then mechanism of action, and another part is the lepra reactions. All that point cover in this chapter. So one by one discuss here. Firstly, introduction. Leprosy is a disease causes by mycobacterium leprae. लेप्रसी हे काय डिसीज आहे, कशापासून होते तर मायकोबॅक्टेरियम लेप्राय ह्या नावाच्या बॅक्टेरियामुळे हा लेप्रसी डिसीज होत असतो. लेशन्स ऑफ द स्किन अँड पेरिफेरल नर्व्स आर कॅरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ दिस डिसीज. स्किनवरती इन्फेक्शन होतं आहे, पेरिफेरल नर्व्सची जे काय आहे त्याच्या रिलेटेड हा एक डिसीज आहे, त्यामध्ये इन्फेक्शन होते स्किनवरती. अँड द फॉलोविंग्स आर द ड्रग्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रसी. जे काही खाली क्लासिफिकेशन दिलं आहे ते क्लासिफिकेशनमध्ये जे काही ड्रग्स आहेत दीज आर द ड्रग्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रसी डिसीज. क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रसी disease. The first class that is sulfons, and this sulfons class example that is dapsone. Dapsone are the example of sulfons derivative. These are the drug, or these dapsone are the it's completely absorbed from the GI tract, and these dapsone are the sulfonamide derivative drugs. So this sulfonamide derivative drug having that of bacteriostatic action showing, and same as to that sulfonamides mechanism of action. Dapsone having are used in commonly to treatment of the leprosy condition. Then another drugs, anti-tubercular drugs. Anti-tubercular drugs सुद्धा ह्या लेप्रसीच्या कंडिशनमध्ये यूज केले जातात. अँटी-ट्युबरक्युलर ड्रग्स लाईक दॅट रिफाम्पिसिन. These anti-tubercular drugs are also used in the treatment of leprosy, such as example rifampicin and ethionamide. Rifampicin and ethionamide drugs are used for the treatment are also leprosy condition. Then phenazines. Phenazine, for example clofazimine. Clofazimine, these are the drugs are used in the treatment of the leprosy disease. It shows the bactericidal action and it can be used in the dapsone resistant leprosy, tubercular leprosy, for relieving the pain of lepra reaction. त्यासाठी हा क्लोफॅझामिन ड्रग यूज केला जातो. आणि नंतरचा मेन क्लास आहे अँटीबायोटिक्स. तर त्यामध्ये वेगवेगळे अँटीबायोटिक्स दिले जातात फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रसी डिसीज, सच ॲज ऑफ्लॅक्झॅसिन, मिनोसायक्लिन आणि क्लॅरिथ्रोमायसिन. हे जे काही वेगवेगळे ड्रग्स आहेत, these are the drugs, or these are the antibiotic drugs are used in the treatment of leprosy. They are tried in monotherapy or multi-drug therapy also.
and then they can be used in case of either allergic or resistance to dapsone drug. डॅप्सॉन कंटिन्युअसली देऊन त्यामुळे त्याच्यावरती काही इफेक्ट मिळत नसेल, ड्रग रेजिस्टंट होत असेल डॅप्सॉनचा, तर त्यावेळेस हे अँटीबायोटिक्स ड्रग दिले जातात. त्यानंतर वन बाय वन आपण हे क्लासिफिकेशन बघूया. तर फर्स्टली आहे डाय अमायनो डायफिनिल सल्फॉन्स. Diamino diphenyl sulfons, that is also known as DDS or dapsone drug. It is also known as dapsone. This dapsone is chemically related to sulfonamides. त्याची जी काय केमिकल रिलेशन आहे तर सेम ॲज टू दॅट सल्फोनामाइड्स. These dapsone are the bacteriostatic in nature, that having to inhibit the growth of bacterial infection. It acts by the same mechanism as sulfonamides. सल्फोनामाइडचं जे काय मेकॅनिझम आहे त्यानुसारच हे डॅप्सॉनचंही मेकॅनिझम सेम आहे. काय आहे सल्फोनामाइडचं मेकॅनिझम? तर सल्फोनामाइड्स हॅविंग अ स्ट्रक्चरल सिमिलॅरिटी टू पॅरा अमायनोबेन्झोइक ॲसिड, and because of these sulfonamides compete with PABA for incorporation into folic acids. Woodfield's theory नुसार they inhibit the enzyme folic acid synthesis, and so folic acid, which is essential for the bacterial growth and is not synthesized, that having these sulfonamides like drug are the used for the treatment of various disease. So as these dapsone drug also having a same mechanism of action are the act by that this leprosy condition. Then ADME of the dapsone, absorption, fate and excretion of the dapsone. Dapsone is completely absorbed from gastrointestinal tract. जे काय डॅप्सॉन आहे, डॅप्सॉन जर आपण ॲडमिनिस्ट्रेशन घेतलं तर कम्प्लिटली ॲब्सॉर्ब फ्रॉम इन GIT ट्रॅक और गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ट्रॅक. इट इज अ वाइडली डिस्ट्रीब्युटेड इन बॉडी टिश्यूज अँड फ्लुइड. पूर्णपणे बॉडीमध्ये डिस्ट्रीब्युटेड होते, प्रत्येक बॉडीमध्ये, पूर्ण टिश्यूमध्ये, पूर्ण फ्लुइड्समध्ये हे डॅप्सॉन ड्रग पूर्णपणे डिस्ट्रीब्युशन करतात. ए हाय कॉन्सन्ट्रेशन इज प्रेझेंट इन स्किन, स्पेशली इन लेप्रसी अफेक्टेड स्किन. ज्या ठिकाणी हाय कॉन्सन्ट्रेशन कुठं जाईल त्याचं, तर एक हाय कॉन्सन्ट्रेशन इज प्रेझेंट इन अ स्किन, स्पेशली लेप्रसी अफेक्टेड स्किन. It is metabolized by acetylation and also glucuronide and sulfate conjugation. In that metabolism of these dapsone drug by acetylation chemical reaction in liver and also glucuronide and sulfate conjugation also, and the metabolic products eliminated in urine. जो काय मेटाबॉलिक प्रोडक्ट असेल तो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट युरिन थ्रू इलिमिनेटेड होत असतो. दिस इज द ADME ऑफ दी dapsone, or this is the absorption, metabolism, excretion and distribution of the dapsone drug. Then adverse reaction of dapsone: sensitization of skin leading to exfoliative dermatitis. This is one of the adverse reaction of the dapsone drug. Then hemolysis in patient with G6PD deficiency. एन्झाईम जर डेफिशियन्सी होत असल्यामुळे हेमोलायसिस कंडिशन होऊ शकतात. दिस इज द ॲडवर्स रिॲक्शन ऑल्सो ऑफ डॅप्सॉन. देन ब्लड डिस्क्रियासिस लाईक अग्रॅन्युलोसायटोसिस अँड हायपोथायरॉइडिझम अँड ग्वायटर ऑल्सो. दिस इज द ADR ऑफ द डॅप्सॉन ड्रग. Dapsone drug, it's having a main toxicity, that is the sensitization of the skin leading to exfoliative dermatitis. Then hemolysis in patient with G6PD the enzyme deficiency. Then blood dyscrasis like agranulocytosis and hypothyroidism and goiter. This is the adverse drug reaction of the dapsone. Then preparations and dose of the dapsone drug. Tablets of dapsone are available in the market, and this tablet of dapsone administration at dose of
100 milligram daily. The following are the drugs used for the treatment of leprosy. It's only preparations and dose. Tablets of Dapsone, administrations at dose of 100 milligram daily. This is the preparations and dose of the Dapsone. These Dapsone tablet are available in the market, and then administration at orally. It's only dose 100 milligram daily. Then another example of drug, rifampicin. This is the anti-tubercular drugs. This rifampicin, it is the bactericidal antibiotics and which is effective orally. These rifampicin are the anti-tubercular drugs or anti-tubercular drugs that showing it's a bactericidal antibiotic and which is effective orally. It has no serious adverse effect are the showing, but it imparts an orange red color to urine, saliva and other secretions. This is the rifampicin antibiotics for use in the treatment of leprosy because it's having action bactericidal antibiotic and which is effective in orally, and there are the less or no serious adverse effect are the showing. Then another drug or another anti-tubercular drug, that is ethionamide. Ethionamide, it is the fast acting drug than Dapsone. Dapsone पेक्षा ही ethionamide हा drug fast आहे, but it is a more expensive and more toxic. Ethionamide जी काय ॲक्शन आहे ती ॲक्टिंग त्याची फास्ट आहे Dapsone पेक्षा, पण इट इज अ मोर एक्सपेन्सिव्ह अँड मोर टॉक्सिक ड्रग the ethionamide. Then another clofazimine. Clofazimine, the class of phenazines. It is the phenazine dye with an anti-inflammatory effect. It has a weak bactericidal action and it can be used in Dapsone resistant leprosy. याची जी काय ॲक्शन आहे ती अँटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट तो दाखवतो. इट हॅज अ वीक बॅक्टेरियोसायडल ॲक्शन अँड इट कॅन बी यूज इन द डॅप्सॉन रेजिस्टंट लेप्रोसी. जर कंटिन्युअसली डॅप्सॉन देऊन त्याचे ड्रग रेजिस्टंट झाला असेल तर त्यावेळेस हा क्लोफॅझॅमिन ड्रग दिला जातो. देन ट्युबरक्युलाइड लेप्रोसी, देन फॉर रिलिव्हिंग पेन ऑफ लेप्रा रिॲक्शन्स अँड इट प्रोड्युसेस अ रेडिश ब्लॅक कलर ऑन द स्किन. दिस इज द ADR ऑफ द clofazimine. Then another drug, antibiotics. Antibiotics such as ofloxacin, minocycline and clarithromycin are tried in monotherapy or in multi-drug therapy, and these can be used in cases either allergic or resistance to Dapsone. Dapsoneचे जर रेजिस्टंट होत असेल किंवा ॲलर्जी होत असेल तर त्यावेळेस हे अँटीबायोटिक यूज केले जातात. कोणकोणते आहेत? ऑफ्लॅक्झॅसिन असेल, मिनोसायक्लिन असेल किंवा क्लॅरिथ्रोमायसिन are the tried in monotherapy or in multi-drug therapy are used for the treatment of the leprosy disease. And last point, that is lepra reactions. The acute exacerbation which occurs during the course of leprosy is called as lepra reaction. It occurs due to various factors like infections, malaria or treatment with sulfons. Lepra reactions are treated with clofazimine और क्लोरोक्विन. क्लोरोक्विन आणि क्लोफॅझॅमिन ह्या दोन ड्रग्समुळे लेप्रा रिॲक्शन ट्रीटमेंट होत असतात. डॅप्सॉन विज नॉट विथड्रॉन बट कंटिन्यू इन फुल डोस थ्रू आउट लेप्रा रिॲक्शन आर द क्रिएट. डॅप्सॉन कंटिन्यूस जर आपण घेतलं फुल डोसमध्ये तर त्यावेळेस लेप्रा रिॲक्शन ही आपल्याला दिसणार आहे. आणि लेप्रा रिॲक्शन जर दिसत असेल तर त्यावेळेस आपण परत क्लोफॅझॅमिन किंवा क्लोरोक्विन ड्रग घ्यावा लागतो. दिस इज ऑल अबाउट द केमोथेरपी ऑफ लेप्रोसी. Very short point, chemotherapy of leprosy. Thank you so much.